যেগুলো ব্লাডে বা অন্যান্য অর্গানে প্রোটোজোয়া যেগুলো আক্রান্ত করে। এর আগে তোমরা পড়েছো না এন্টোমোলজি এবং হেলমিনথোলজি পড়া হয়েছে। এখানে তোমাদের এই সমস্ত জানা যে ভেক্টর কাকে বলে, ভেক্টর কোনগুলো, ভেক্টর বোর্ন ডিজিজ ট্রান্সমিশন হয়, তাই না? আচ্ছা, এখন আমরা আমাদের এই কোর্সের প্রোটোজুলজি, তো জুলজি তোমরা এগুলো অনেক পড়ে আসছো, প্রোটো জু এ সমস্ত জানা আছে বিষয়। এখন এখানে দেখো প্রোটোজোয়া, স্যার টুকটাক প্রোটোজোয়ার আমরা স্যার ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো পড়েছিলাম স্যার ইন্টারের ফার্স্ট ইয়ারেই। যেমন স্যার এরা অনেক নিশ্চল প্রাণী, নালিকা তন্ত্র রয়েছে, অস্টিয়া থাকে। হ্যাঁ স্পাইক থাকে স্যার, এদের স্পাইক থাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটাই আমরা দেখি আলোচনা করি যে প্রোটোজোয়া derived from Greek proto means আর জু মিন্স, তাই না? কি লেখা আছে ফার্স্ট এন্ড হলো অ্যানিমালস, সিঙ্গুলার প্রোটোজোন, সিঙ্গুলার প্রোটোজোন বলতে হয়, আর প্রোটোজোয়ান অ্যাডজেক্টিভ ইউজড এস নাউন। প্রোটোজোয়া এটা শুনেছি এককোষী পরজীবী, সিঙ্গেল সেল। তোমরা পড়েছো যে ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস, তাই না? ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস বা ফানজাই অথবা ফাঙ্গাস। সুতরাং এখন জানতে হবে যে প্রোটোজোয়ার সঙ্গে ব্যাকটেরিয়া, ফাঙ্গাস, ভাইরাসের কি ডিফারেন্স আছে, সেই জিনিসগুলো পর্যায়ক্রমে আসবে। তো আপাতত এই জিনিসগুলো, এই যে কয়েকটা পয়েন্ট আর কি মনে রাখার চেষ্টা করো, যে প্রোটোজোয়া সিঙ্গেল সেল ইউনিসেলুলার অর্গানিজম, ইউনিসেলুলার বা সিঙ্গেল সেল। সিঙ্গেল সেল অন্যগুলো আছে, অনেক কিছুই আছে সিঙ্গেল সেল। প্রোটোজোয়া আর ইউনিসেলুলার অর্গানিজমস, presence of all the characteristics of metazoa. তো মেটাজোয়াটা তোমরা জানো, মেটাজোয়া means multicellular, sorry multicellular, sorry পয়েন্টটা হয়ে গেল, তা আছে না ওটা প্রবলেম। আমি এটা একটু হাইড করি। আমার দেখো তো এটা এখান থেকে চলে যায় না কেন? ডট ডটে ক্লিক করো, হ্যাঁ হাইড হাইড দেব। হ্যাঁ ক্লিক করবো, হ্যাঁ ক্লিক। প্রবলেম হয় কেন? একটু অপেক্ষা করো, ওটা কি হলো? আরে শিওর স্যার, ক্লিক করো, ক্লিক করো, স্পেস দিচ্ছ কেন? ক্লিক করো না, কন্ট্রোল এস মানে তো করো, ক্লিক করো। কার্সর করি, মিনিমাইজ করো, ফুল স্ক্রিন দিয়ে বের করো। হ্যাঁ না 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 থেকে হ্যাঁ 65 স্টুডেন্টস, না এটা কাজ করে না কেন? এখানে হাইড কিছু একটা থাকবে, হাইড ফটিং মিটিং কন্ট্রোল, এটা হ্যাঁ শুড বি না। এখানে ক্লিক করে দিই, হ্যাঁ হয়ে গেল বাবা। আগে ফুল স্ক্রিন দিয়ে বের সরি মানে
এখানে আমার সরি স্টুডেন্টস, আচ্ছা আসে না কেন? একটু মিট করে দাও। এই মাউসের প্রবলেম না, দেখো মাউস আচ্ছা আগে একটু স্ক্রিন শেয়ারিং অফ করো। এই যে এইটাই তো দরকার ছিল। এখন মাউসে আছে না? হ্যাঁ, এইখানে ক্লিক করো। ওই যে এইখানে ডট 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 এই যে হ্যাঁ। হ্যাঁ আশা করি এখন হবে। ফার্স্ট পেজে তো আছে। হ্যাঁ সরি, আসলে একটু ইন্টারাপশন হচ্ছিল, প্রবলেম হচ্ছিল মাউসে। প্রোটোজো আমি বলছিলাম যে ইউনিসেলুলার। স্যার শোনা যায় এখন? জি স্যার শুনতে পাচ্ছি আমরা। আস্তে জি স্যার শুনতে পাচ্ছি। শোনা যায় এখন? জি স্যার। ওকে, সো আমি বলছিলাম যে সিঙ্গেল সেল, ইউনিসেলুলার, আরো অন্যান্য কিছু আছে তাই না? তো সেগুলোর সঙ্গে কম্পেয়ার করে পার্থক্য কি জানতে হবে। তো এই জন্য আমরা পরে সেটা আসবো। এখন প্রেজেন্স অফ অল দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ মেটাজোয়া। মেটাজোয়া মিন্স মাল্টিসেলুলার, তাই না? মাল্টিসেলুলার সিম্পলি যদি বলি আমরা যে মানুষ তো মাল্টিসেলুলার, এবং হেল মিন্স মাল্টিসেলুলার, অনেক কিছু মাল্টিসেলুলার আছে, সিঙ্গেল সেল আছে। আর এদের কি বৈশিষ্ট্য? হ্যাভ এ নিউক্লিয়াস, endoplasmic reticulum, mitochondria, and a Golgi body and lysozymes. Okay? Presence of all the characteristics of metazoa. তার মেটাজোয়া মাল্টিসেলুলার যেগুলো আছে সে সবগুলো বৈশিষ্ট্য আছে, কন্টেন্ট আছে, and they obtain their energy by the intake of organic materials. Organic materials. They are eukaryotic, have well-defined nucleus, lack a rigid cell wall, and usually chloroplasts. এখন ব্যাকটেরিয়া যদি তোমাদের মনে থাকে, ব্যাকটেরিয়া পড়ে থাকবে নিশ্চয়ই বাই দিস টাইম, যে ব্যাকটেরিয়া কাইন্ডলি স্যার কথা বলুন স্যার। প্রোক্যারিওটিক, স্যার একটু কথা বলুন স্যার। নিউক্লিয়াস অ্যাবসেন্ট কিনা, এই জিনিসগুলো জাস্ট সিম্পল জিনিস। এটা রিভিউ করার জন্য আমি বলছি যে সিঙ্গেল সেল প্রোটোজোয়া, সিঙ্গেল সেল বাট পাওয়ারফুল। স্যার একটু কথা বলুন স্যার। হ্যাঁ শোনা? স্যার হচ্ছে স্যার আমাদের অনেকেই স্যার নেপালি শিক্ষার্থী আছে স্যার, অলমোস্ট 20 জনের মতো। স্যার ওরা রিকোয়েস্ট করতেছে একটু মানে স্যার ইংলিশে যদি বলা যায় আর কি স্যার। হ্যাঁ স্যার আমাদের নেপালি শিক্ষার্থী আছে স্যার অলমোস্ট 20 জনের মতো। Oh, yeah, that's great. ওরা Yeah, ওরা should রিকোয়েস্ট be in করতেছে স্যার English. ইংলিশে। Yes, okay, I'll continue. I forgot it. Just I need to confirm that there might be some foreign students. Okay. জি স্যার। So okay, let us see. So we are going to describe the protozoa and protozoology. The proto means the first, and zoa means animals. The singular protozoon. The word protozoan is originally an adjective and is used as a noun. So protozoa and protozoology, the science deals with the biology of protozoan or protozoan parasites. তোমরা জানো যে সব প্রোটোজোয়া কিন্তু প্যারাসাইটিক না, এটা পরে হয়তো আসবে, আমরা ডিসকাস করব। সো what are the characteristics of a protozoa? First one, the protozoa are unicellular organisms or single-celled organisms. In this connection, can you tell me the largest single cell in the world? এগ স্যার। উট পাখির ডিম স্যার। হ্যাঁ, উট পাখির ডিম। অস্ট্রিচ এগ। সিঙ্গেল সেল দুইটা জিনিস, একটা হচ্ছে অ্যালগি আছে, সেটা সিফেলিস, আর আরেকটা আছে অস্ট্রিচ, এগ অফ অস্ট্রিচ বিফোর ফার্টিলাইজেশন। হ্যাঁ, অস্ট্রিচের এগ লার্জেস্ট সেল ওয়ার্ল্ড এর মধ্যে বলা হয়। যাই হোক রিলেভেন্ট আর কি। তো আমি বলছিলাম যে তাহলে ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি? প্রোটোজোয়া আর ইউনিসেলুলার, the presence of all the characteristics of metazoan cells having a nucleus and endoplasmic reticulum, mitochondria, and a Golgi body and lysozymes.
And protozoa obtain their energy by the intake of organic. They are eukaryotic, have well-defined nucleus, and lack a rigid cell wall and usually chloroplasts. Okay, so these are the characteristics. You can define protozoa from this part. These are the characteristics, main characteristics. I'll show a picture later on. So let us know the discovery of protozoa. Okay, discover how the protozoa was first discovered. So you need to know to recognize the scientists who had spent their life or their life for research, for investigation, etc., etc. Just to recognize, we need to know the history to pay homage to the scientists. This is a very popular name and familiar name. Antony van Leeuwenhoek was the first protozoa using the microscopes. Okay, he used lens to see the microscope, and Antony van Leeuwenhoek, he discovered there from his own stool, during it described the addition of free living protozoa and several parasitic species from animals and Giardia lamblia from his own stool. So Van Leeuwenhoek, he is the pioneer of protozoology. And since the discovery of protozoa by Antony van Leeuwenhoek, there are more or less 65,000 species of protozoa. 65,000 species of protozoa, okay? Not genus, species of protozoa have been discovered so far. So we're going to the next slide. Protozoa, it is under phylum or subkingdom or kingdom. There are some debates, but this is not important actually. This is for the master students, just for your information. Veterinary parasitology, Arquard is a scientist, parasitologist. His protozoa is a phylum under the animal kingdom, as they obtain their energy by the intake of organic materials. This was his opinion. It should be placed under animal kingdom, Animalia. And according to the classification that proposed by the Committee on the Systematics and Evolution of the Society of Protozoologists, it was published in the Journal of Protozoology in 1980. Protozoa is a subkingdom under the kingdom of Protista, as they are more primitive than animals. Okay. So you know that it's a Protista, okay? Protista. We will say it's Protista under kingdom Protista. Now let us see a protozoa, how it looks, the structure of a protozoa. Okay. Protozoa are single cell and eukaryotic. In the left side, you see two types of protozoa. I put these two types of protozoa. One is a ciliate and another is a flagellate. Okay. So you see in the ciliate, the presence of cilia around the periphery of the cell. You see the cilia. This is the cilia towards the periphery, hair-like structure, numerous cilia presence. There is a mouth pore or mouth opening, then micronucleus and macronucleus, anal pore and contractile vacuoles, food vacuoles. So these are the organelles present in a ciliated protozoa. There may be presence of one or two nucleus. You see in the ciliates, in the left side, the macronucleus and micronucleus, but they have different functions, different role in the
biology of protozoa different. They play different role. Macronucleus and micronucleus. The vesicular type nucleus definite nuclear membrane covering the chromatin granules are diffused. The example Mastigophora and Sarcodina. আমরা যখন ট্যাক্সোনমি সম্পর্কে আলোচনা করব তখন একটু আমি বলবো অবশ্য যে Mastigophora and Sarcodina. Okay, we'll tell about the Mastigophora and Sarcodina during the taxonomic presentation. We'll discuss about the taxonomic position, taxonomy of protozoa and parasites. So the compact type nucleus, a large amount of chromatin that are compact and a small amount of nucleoplasm, that is ciliates. Ciliates is a compact type nucleus. কোথায় পাওয়া যায়? Where we found the compact type of nucleus in ciliates. And vesicular type, Mastigophora and Sarcodina. And among the ciliates, two types of nucleus presents. Macronucleus, that is vegetative, having vegetative function. Vegetative function, বুঝো তোমরা? Vegetative functionটা কি ধরনের? হ্যাঁ। আর micronucleus, reproductive function, reproduction. এগুলো পড়াবো আমরা পরবর্তী ক্লাসে যখন reproduction ডিসকাস করব তখন আবার আমরা ডিসকাস করব what are the types of reproduction, how the micronucleus play role. Okay, everything will come. And you see the flagellate, the figure, the photo of a flagellate, how it looks. There's presence of nucleus, the flagella, okay, and the nucleus. So you should have the basic idea. If you are asked to draw and label a typical protozoa, if it is not mentioned or either ciliate or flagellate, then you have to draw and label both types, ciliated and flagellated. Times in the হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি না আমি জাস্ট আমি একটু ইয়ে লাগাই কি বলে শুনতে অসুবিধা হচ্ছে হ্যাঁ আমি শুনতে পাই না প্লিজ হ্যালো হ্যাঁ হ্যালো মাইক্রোফোন লাগাইছি আমি হ্যালো লিখে দাও না আমি তোমাদের কথা শুনতে আমার এখানে অডিও প্রবলেম আছে মনে হয় শুনতে পাচ্ছি না হ্যালো শুনতে পাচ্ছ তুমি লিখে দাও আমরা শুনতে শোনা যায় এখন হ্যালো হ্যালো আচ্ছা দেন জাস্ট মোমেন্ট অনেক সাউন্ড দেওয়া তো সাউন্ড শুনতে পাই না তোমাদেরটা আমি শুনতে পাই না আমারটা শুনতে পাও কে যেন প্রশ্ন করতেছিলে ম্যাক্রোনিউক্লিয়াস এন্ড মাইক্রোনিউক্লিয়াস সেলে থাকে আই এম সরি শুনতে পাচ্ছি না কেন যেন জেনেটিক ম্যাটেরিয়ালস হ্যাঁ মাইক্রোনিউক্লিয়াস জেনেটিক রিপ্রোডাকশনের সঙ্গে সম্পর্কিত মাইক্রোনিউক্লিয়াস
আমি শুনতে পাচ্ছি না যে কি জেনেটিক ম্যাটেরিয়ালস কোথায় থাকে, কোন নিউক্লিয়াসে থাকে? মাইক্রোনিউক্লিয়াস থাকে জেনেটিক ম্যাটেরিয়ালস। আরো কিছু বিষয় আছে, পরবর্তী স্লাইডে আমি যাই। প্রবলেম এখানে এখানে দেখো প্লিজ, লেট আস সে on extra nuclear part, cytoplasm, differentiate into ectoplasm, এগুলো আগেরটাতে ছিল। Inner layer containing the organelle, the structure of the cytoplasm, most easily seen in the species with projecting pseudopodia such as the amoebas. The common characteristics, the amoeba ছবি একটা আছে in the left side. You can see the amoeba, entamoeba, and then trypanosome, the flagellated one. So what are the organelles for locomotion? Number one is flagella. Whip-like filamentous organelle, the trypanosome and trichomonas. আমাদের একটা চ্যাপ্টারই থাকবে, we will have a chapter about the hemoflagellates and tissue flagellates, two different types, trypanosome and then trichomonas. Kinetoplastida, trypanosome, leishmania, we'll discuss about this in the special lecture regarding the trypanosomes. And the cilia, eyeless-like organelle, that is Balantidium coli. Just have shown the ciliated protozoa before that. So there is the Balantidium coli, ciliated. Towards the periphery, there is cilia, presence of cilia. And pseudopores, you know that from the amoeba, temporary locomotory organelles. When the protozoa needs, it produces some projection-like structures, that we say pseudopoda, temporary locomotory organelles. It is the prolongation of cytoplasm, extension of the cytoplasm. You know that from the intermediate course or when you studied in the geology class. And undulating ridges. This is unknown. This should be unknown to you. Undulating ridges. Trypanosome. We'll discuss about the developmental stages of trypanosomes. Then we'll show the organelles, particularly the presence of nucleus, and the kinetoplastida and the flagella. Okay. Then pseudopodia particulate food materials are acquired by it. It's entamoeba. Pseudopodia particulate food materials are acquired by it. Happening. আর আপনি সবাইকে স্যার হচ্ছে মিউট করে দিন, যে যার কথা বলার প্রয়োজন সে আনমিউট করে কথা বলবে। তোমাদের মাইক মনে হয় চালু আছে তবে। স্যার আপনি হচ্ছে সবাইকে মানে মিউট করে দিতে পারেন। হ্যাঁ স্যার আপনি সবাইকে মিউট করে দেন স্যার। স্যার যার সমস্যা হচ্ছে সে হয়তো স্যার অনলাইনে নেই, এই জন্য হচ্ছে কোনো কারণে সাউন্ড শোনা যাচ্ছে। না সরি, আমি তোমাদের কথাগুলো শুনতে পাচ্ছি না, এখানে আমার অডিওতে অনেক প্রবলেম আছে। স্যার আমরা টেক্সট করতেছি স্যার অনেকেই। আপনি মোবাইল আমি দেখছি না, মোবাইল তো আছে, মোবাইল দেখতে হবে তাহলে আমাকে। স্যার এইখানেই স্যার মানে মিটিং এ স্যার চ্যাট বক্সে আপনি চ্যাট করতে মানে মেসেজ দিয়েছে। আচ্ছা, মিউট করার কথা বলছো? জি স্যার, সবাইকে মিউট করে দিন।
না মিউট করে নিলে আমি দেখছি এবার চেষ্টা করলাম। যাই হোক আমি আশা করি আগামীকাল থাকবে না এই প্রবলেমটা। জি স্যার। চেষ্টা করছি আচ্ছা আমরা এখানে আসি। লেট আস স্টার্ট again the pseudopoda. There's a particulate food materials acquired by it. Pseudopod, the extension of the cytoplasm, specially produced by the entamoeba. And then cytostome, that is food particles are engulfed by it. Belantidium coli. Cytostome present in Belantidium coli. The ciliates, the ciliated type of protozoa, they use to engulf food particles using cytostome. And the food vacuoles that is also present in the ciliated protozoa contain particulate materials in various stages of digestion. Then contractile vacuoles, what they're doing, waste products are excreted by these organelles. The waste products are excreted by these organs. Contractile vacuoles through excretion, used for excretion of metabolites. তো তোমাদের আজকের এই কয়েকটা লেসন আর কি, অল্প একটা বিগিনিং প্রথম ক্লাসে, যে প্রোটোজোয়া, how we can define protozoa, what are the characteristics of a protozoa, and their history in brief, how the protozoa was discovered first by the Antony van Leeuwenhoek. Okay, and then the classification, nomenclature or taxonomic position, either Protista or kingdom Animalia, and then about the basic their nucleus, the shape, organelles present in the protozoa. So in the next class we will discuss about the nutrition, the types of nutrition, how the protozoa intake nutrition, their reproduction and locomotion, and partly a typical life cycle. I'll show you a typical life cycle of a protozoa. And tomorrow in the next class, in the 8:30, we'll discuss about this. But before this, I will recommend few books for this course, Protogology. First of all, you see the veterinary protozology, and second one, veterinary parasitology. Third one, the helminths, arthropods, and protozoa of domesticated animals. I think these three will work for you. If you follow just the first one and the second one, that should be enough. Helminths, arthropods, and protozoa is a good book and illustrated. I have the soft copy of these books. Okay. Tomorrow I'll give you the soft copy. After the class tomorrow, I can give you the veterinary protozology, veterinary parasitology. Number 2, I have soft copy. And the veterinary parasitology by Taylor, Coop, and Wall, I have also this one. Okay. So I'll give you the soft copy. You can go through and prepare your notes. And tomorrow I'll also give you the lecture layout, total, what we're going to discuss in this class. And then what are the books and a assignment. Okay. So tomorrow we'll discuss, and I'll provide the hand notes as well. Both two class together, I'll give you the hand note, soft copy. Thank you, sir. So if you, I'm sorry that there's a problem, and I can't hear you well because of the audio system is not working properly. I tried, but I could not overcome the problem. So tomorrow it will be perfect, I think. So, okay, for today, we're going to close here. And I can see the 68 students are present. Yes, sir.
60 students. The attendance will be automatically deposited in my profile. জি স্যার বুঝতে পারছি। তা আমি মনে করি আজকে আর তোমার কাছে আমি শুনতে চাই না, যেহেতু টেকনিক্যাল প্রবলেম হচ্ছে। আগামী ক্লাস ইনশাল্লাহ আমি আগে টেস্ট করে এটা রেডি রাখবো, তোমাদের কথা আমি শুনতে পাই। তো ঠিক আছে, তাহলে এই ছোটখাটো বিষয়গুলো একটু পরে এসো, আগামীকাল আরো ডিসকাস করব আমরা। তোমাদের মেসেজ কিছু দিয়েছিলে আপনি স্যার, সবাইকে মিউট করে দিতে পারেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি মিউট করতে পারি, এটা তোমাদের নিজেদের মেসেজ বোধ হয়। তো ঠিক আছে, আগামীকাল আবার দেখা হবে 8:30 আশা করি। আর নেপালি ছাত্র ফরেন স্টুডেন্ট আর কোন কোন দেশের আছে আমি কালকে জিজ্ঞাসা করবো, এটা আজকে যেহেতু আমি শুনতে পাচ্ছি না, ফলে আমি আজকে হ্যাঁ আগামীকাল ইনশাল্লাহ। আমি স্টপ করে দিলাম। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ, ভালো থাকো সবাই, দেখা হবে। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম।